to the Almighty, I repeat, to the Almighty who governs this universe, and by whose grace we are gathered here, I bring you salam and salutations of peace. Namaskar and Vanakkam, and a very good evening to the people on the dais and all of you who are gathered here, especially the graduating students, their parents, the faculty and the staff, and well-wishers. The Honorable Justice Mr. M. Ibrahim Khalifullah, retired judge of the Supreme Court of India, he is the chief guest of honor. Supreme Court judge பேசிவிட்டு போன பிற்பாடு மற்றவர்களுக்கு அங்கே பேசுவதற்கு எந்த விதமான தகுதியும் தராதரமும் இல்லை. அதை சொல்லிவிட்டு எனக்கு கொடுத்த அந்த வாய்ப்பினை ஒரு சிறு உரையோடு முடித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். I just want to mention to you the significance of our Honorable retired Chief Judge of the Supreme Court. The name Ibrahim, if I were to just mention this to you, is the father of the three Abrahamic faiths. Whether you talk about the Judaism or the Jews, or the Christians, and of course the Muslims. We Muslims consider Ibrahim as the founder of the religion of Islam. The last prophet, of course, was Mohamed sallallahu alaihi wasallam. Now I say this because he also carries the name with him, Khalifullah. Caliph is a person who commands while he is on the earth. He is a vicegerent or a commander of God on earth in order to carry out. So the wisdom that he has brought about earlier, as he rightly pointed out to me, I could take a class for 3 hours. You have given me enough subject matter. But I will not take more than perhaps 15 minutes of your time. Now the respected Mr. Al-Haj M.G. Dawood Mia Khan, I would like to say my brother, and the grandson of the founder whose name is entrenched in the name of this college. I don't want to say more because our respected guest of honor has said a good history of the late Ismail Sahib. And he is, of course, Dawood Mia Khan, is a secretary, correspondence, and I can go on adding it more and more. Luckily, he has got very good formed shoulders. அந்த பழுவை தூக்குறதுக்கு அவருக்கு ஆண்டவன் கொஞ்சம் நல்ல தோள்களை கொடுத்திருக்கின்றார். அதை தாங்கி பிடித்து கொண்டு வழி நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார். He has brought this as an institution of excellence. Again, I don't want to say the retired judge, Supreme Court judge, has mentioned much about the organizations. And of course, Janab S.A. Mohamed Ali, President, Dr. M. Amtul Khawab, Principal, Janab S. Mustaq Ahmed, Treasurer, Dr. H. Charulada, Convener,
the management teams, dignitaries, and ladies and gentlemen. When my friend and brother Dawood Mia Khan asked me I should grace this graduation ceremony, about 6 months ago I have planned my trip to India. And on 25th, I was scheduled to be in Chennai, but not to attend this ceremony. When he said that this is going to be held on the 21st, I did not hesitate. This is a call not from him, not the Quaide Milleth College for Men, but it is a divine commitment that I should come and grace this. And I'm very, very happy to join all of you this place and at this occasion. I readily accepted the thing for two reasons. இரண்டு காரணத்திற்காக நான் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தேன். The first is to meet the graduating students. You can put up your hands, all the graduating students. I want to meet you. All right? I am meeting you. Thank you very much. I can, in my way, and using my experience as a guide. I'm not a big man or a professor or anything, although I was at the university. Give the graduates, that is you, a word or two that may give some inspiration to you. Such an inspiration may be useful when you go out of this college into the real world. When you go out into the real world, இந்த இடம் ஒரு மாயை மாதிரி உங்களுக்கு தோன்றும். வெளியில போனீங்கன்னாக்கா அதுதான் உண்மையான உலகம். That is the world full of competition, rivalry, where the comfort of college and classrooms will no longer be available. And if I may say, the comfort of the home and the parental guidance will also not be. Now let me just go back to 1964. 1964. That's roughly about 62 years ago. Now what happened? I was like you, sitting out there waiting for my graduation. And the graduation ceremony was held at the University of Birmingham in England, the Great Britain, about which our retired Supreme Court judge mentioned. The British have gone in 1947, but still there was this legacy. I was there in the graduating class in 1964. For a person born in Tamil Nadu, although he said, and I was invited as a personality coming from Malaysia, I was born not far away from here in Tamil Nadu, in a place called Alagankulam, near Ramnath, where the Vaigai Aaru Sangamamagum idam. At the age of 4 or so, England was a far, far country. I could not imagine myself going to England at that particular time, even in a dream. Although you mentioned about Abul Kalam, our late President Abul Kalam, he always said, dream big. At that time, I couldn't dream. It was impossible. So what is the message? I want to give you the message. Let me say a couplet in Tamil. உயர உயர பறந்தாலும் உயர உயர பறந்தாலும் ஊர்க்குருவி பருந்தாக முடியாது. இந்த சின்ன குருவி எவ்வளவுதான் முயன்று முயன்று மேலே பறக்க முயன்றாலும் அது பருந்தாக அந்த வான்வெளியில் பறந்து வந்து இருக்க முடியாது. இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
the couplet to my mind today entrenches a negative thought. என்னால் இதை முடியும் என்ற ஒரு சக்தியை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளுமே தவிர முடியாது என்ற அர்த்தத்தோடு இருக்கக்கூடாது. My personal experience is that ஊர்க்குருவி பருந்தாக முடியும். Don't be trapped by பழமொழிகள். பல மொழிகளை படிக்கலாம், புதைத்து விட வேண்டும். அதை வாழ்க்கையின் ஒரு கூறாக எடுத்துக்கொண்டால் அது தடையாக கூட மாறலாம் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். நீங்கள் பருந்தாக முடியும். பறக்க விரும்புகிறீர்களா? பறக்க விரும்புகின்றீர்களா? பறக்க விரும்புகின்றீர்களா? பறக்க விரும்புகின்றீர்களா? பிளேனில் போயிருந்தாக்கா எவ்வளவுக்கு பறக்கணுமோ அவ்வளவுக்கு அந்த இன்ஜின் சத்தம் போடும். அந்த சத்தம் இல்லைனாக்கா பறக்க முடியாது. இப்போ நீங்கள் சத்தம் போடலைனாக்கா நீங்களும் பறக்க முடியாது. Let me go to the second. ரெண்டு ரீசன்ஸ்னு நான் சொன்னேன். Let me go to the second rule. It reminds me of the legacy of birth, freedom and Thai moli, Tamil moli, Indian nationalism. Among the illuminaries of India of yesteryears, you go back to before the independence, during the independence, and after the independence, you have the name of Quaide Milleth, Mohamed Ismail Sahib Seri is a towering icon. இங்கே குறித்து வச்சிருக்கிறத பற்றி நான் பேச விரும்பலை, ஏண்டா அவங்க ஃபுல் ஹிஸ்டரியை கொடுத்துருக்குறாங்க. It refers to the person Mohamed Ismail Sahib. Today, the graduation day, two words invoke a sense of purpose, commitment, dedication for a cause, whether it is personal or family or community or a nation. If you take into commitment personal to yourself as an individual, family, extended to the community and to the whole nation, ஒரு படிப்பினையை கொடுக்கும் ஒரு அவதாரமாக, தப்பான கொள்கையில் எடுத்துக்கொள்ள வேணாம், ஒரு அவதாரமாக காயிதே மில்லத் இஸ்மாயில் சாஹிப் அவர்கள் உருவாகினார்கள். ஆண்டவன் அவர்களுக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்திருந்தான். அதனுடைய வாளாவடி சந்ததியாக தாவூத் மியாகான் தன்னுடைய பயணத்தை, ஆகவே இறைவன் அவருக்கும் நல்ல சக்தியை கொடுத்து உங்களுக்கு பயன்படும் வகையில் இந்த நிர்வாகத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் என்பதற்காக நான் பிரார்த்தனை செய்கின்றேன். This graduation day is more than a ceremony. It is a moment of transition. You are going through the transition. ஒரு இடத்திலிருந்து ஒரு மாற்று வழிக்கு நீங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள். Between learning and application, between an environment bounded by walls to a world larger without boundaries. The world outside there is without any boundaries. And at the same time, it is a transition between individual ambition. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கனவு இருக்கும் இல்லையா? கண்ணை மூடிக்கிட்டாலும் அந்த கனவு வரும், கண்ணை திறந்திருந்தாலும் அந்த கனவு வரும். collective contribution. தனியொரு மரமாக நீங்கள் சாதனைகளை செய்ய முடியாது. You have to come together as a collective transition. If achievement is linear progression, at every stage there is a synergy. There is a combination of energies. It's called synergies. Synergy of people, synergy of ideas, enthusiasm, and of course all these to be translated into, you would say, wealth. Wealth alone is not good enough. பணம் மற்றும் போதாது. Health and happiness. Without these components,
wealth, health, and happiness, the components in your goals, your future success will not be good. You have to maintain a balance between wealth, health, and happiness. To the graduates today, this day belongs to you. You have an opportunity for your growth and advancement. And of course, I don't want to go into that area. But as you embark on the next chapter of your life, whether in higher studies, you go to higher studies, or professional careers, or entrepreneurship, தொழில் துறை சார்ந்த வழிகளில் நீங்கள் பயணம் செல்ல விரும்பினார்கள், I urge you, I ask you to embrace continuous learning. படிப்பு இதோட முடிஞ்சிடல. இங்கே பயின்றது ஒரு பயிற்சியாக இருந்தாலும் அந்த பயிற்சி நாளுக்கு நாள் வருஷத்துக்கு வருஷம் தொடர்ந்து கொண்டு போய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நான் இதை முடிக்கும் முன்பாக I just want to make two references to this. The first is in the Kalluri, you are within the enclave of a forest reserve. அது எந்த மாதிரியான ரூபத்தில் எந்த மாதிரியான ஒரு விலங்கு இருக்கு அதை விட்டுருமோ. I just want to share with you. I went to study my postgraduate in a university called INSEAD. INSEAD is the European Institute for Business Studies. ஐரோப்பாவில் பிரபலமானவர். அதுவும் ஒரு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு உள்ளே தான் இருக்குது. கண்ணாடி மாளிகையில் இருந்து கொண்டு அந்த பயிற்சிகள் கொடுக்க போகும் பொழுது நீங்கள் உள்வாங்கக்கூடிய அந்த பயிற்சிகளும் இயற்கையின் தத்துவங்களும் உங்களை இம்பேக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி இருக்க போகும்போது இங்கே அந்த சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று பார்க்க போகும் பொழுது இது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு 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 சந்தர்ப்பம். ரெண்டாவது வரும்பொழுது கோலங்கள் போடப்பட்டிருந்தன. கலாச்சார உறவுகளும் இங்கே இருக்கின்றன என்பதை காண்பதற்காக கோலங்கள் போடப்பட்டிருந்தன. இது கல்ச்சுரல். இந்த கல்ச்சுரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இந்த காலேஜுக்கு உள்ளாரையே இருக்குது என்பதை பார்க்க போகும்போது மிகவும் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கின்றது என்பதை கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு வழங்கிய தாவூத் மியாகான் அவர்களுக்கும் இங்கே சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய பிரமுகர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறிக்கொண்டு இந்த காலேஜ் ஃபார் விமன் என்று சொல்ல போகும் பொழுது ஒரு சிறிய அப்சர்வேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அதை சொல்லாமல் நான் போனேன்டாக்கா என் மனம் திருப்திப்படாது. அது என்ன அப்படிங்கிற போகும்போது நம்மளுடைய பிரின்சிபல் முன் வரிசையில் இருக்கிறவங்க இது பெண் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வர்றதில்லை. திறமைசாலிகளை முன்னால் கொண்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க. பெண் அப்படின்னு இருக்கிறது அது வேற இல்லை. பெண்ணால் நான் பார்த்தேன் 5 பெண்மணிகள் முத்து முத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அப்போ இங்கே இந்த பெண்களுக்கு சரிசமமான ஒரு நிலை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்பதை பார்க்க போகும் பொழுது இந்த காலேஜ் கல்லூரியின் நிர்வாகத்தில் ஒரு சிறந்த பகுதியாக நான் எண்ணுகின்றேன். அதுக்கு பக்கத்தில் தாவூத் மியாகான்ட்ட கேட்டேன், மாணவிகளும் இங்கே உட்கார்ந்துருக்காங்களா அப்படின்ட்டு. இது காலேஜ் ஃபார் விமன் என்று சொல்லுகின்றீர்களே இங்கே அப்படின்னு காலேஜ் ஃபார் மென் என்று சொல்லப்படும் பொழுது அவர் சொன்னாங்க, இதற்கு நாங்கள் 30% கொடுத்து தான் ஆகணும் என்றாலும் இப்போ 30 மிஞ்சி அவங்க தான் முழுமையாக இருக்கின்றார்கள் போக்க போகும் பொழுது இந்த காலேஜினுடைய பேர் மாற்றம் சீக்கிரமே வந்து சேரும் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். இது ஒரு உத்தரவு அல்ல. எனவே thank you very much for giving me the opportunity. Congratulations and welcome to the graduates and thank you very much.